good day everyone. I am here to present to you or I will teach you how to fill up the EBIR form. So here the taxpayer identification number or TIN number, the RDO code, the line of business, taxpayer's name, registered address, the zip code, and your telephone number if you have or namoy ka ng gamit nga ano. Then email address. So let's start to fill up the PIN number. So mag-fill up tag na PIN number 71530. Then the RDO code. Actually mag-automatic na RDO code ko nga. Base lang siya sa imong PIN number. Asa ka nga lugar naka-register na naman. Then your line of business, kung sa imong business, then your name, the registered address, then imong zip code, your telephone number, and your email address. Ang kanang email address is kanang ga-function jud siya or kanang ginagamit jud nimo email address. Then naman makita diri nga list of BIR forms. So ito ang atong fill upan ang 1701 version 2018. So let's try this one. Annual income tax return new. So fill up. Fill up na to siya. Okay. So first, ato ang buhaton diri is fill up na to ang year 2024. Lisa na itong year. Pag-base sa 2024, atong year. Example lang siya. Tapos, taxpayer's type is single proprietor kay single pamanta. Then, alphanumeric tax code 80 or ATC is business income graduated rates. So, ato ang birth date, pilapan dyan natin siya, guys. Then, citizenship, Filipino. Ano, Filipino man eh. Charas. Then, civil status single. And then, if married has spouse, no, dili din siya mapilapan. Kay dili man married din yung hanggi pindon. Single man siya. So, dili sa income exempt from income tax is no. Sa 20 income tax is no gyapon. Then, ito diri sa 21A, method of deduction. Itemize itong itemize deduction. Di na ito ma-please ang next page. So, ato ta sa second page. Second page. Which is itong ang sales. And then, sales na to. Ito ang loss less cost of sales. So ato ipila magbutang ta diri example. Ato ang sales is 1 million. Example 1,116,500. And then ato ang less cost of sale is 625,065. And then proceed ta sa expenses na to sa page 3 sa schedule 4. Oh yes, schedule 4. Okay, so atong salaries, example na to diri ang expenses sa salaries, wages, and allowances. The amount of 96,000. Then communication, light, and water, depletion 90,175. And ato ang rentals for the amount of 24,000. Taxes and licenses 25,261.
And then, magdagdag tao, repair, maintenance, educational, entertainment, amusement, and recreation, the 10,510. And transportation, travel is 15,617. SSS, GISS, PhilHealth, HDM, amount of 2,400. 20,400. Depreciation, amount of 9,150. And then ang miscellaneous, dili na siya sa charitable and other contribution, ang amount of 4,928. So, ang total is 225,041. So, ganito ta diri sa next. So, kung for example, i-validate na to, nagapakita siya of page 4, part item 11 must be equal to item 23 on page 2 and part 5. So, okay ta. So, pila pa na to ni sa net income. So, for example, ito ang ibutang diritong income. O income na to nga, which is 5,000. 445. Then, ang expenses, amount of 225,041. Okay, ang total is 276,394. So, okay na siya. Validate na to. Okay, validation successful. Click. Okay. Okay. So, next at filapan is the 2551Q version 2018. 2551Q version 2018. The quarterly percentage tax return. Okay. At first, ato ang pilapan ni calendar ang date. So, nagbuta na. Automatic siya. So, ilisan na ito siya o 2024. First quarter. And then, graduated tax income. Ito yung expense. So, for example, if na ako'y penalty, if ako ang tax due is 3,959. So, makita ninyo dito sa ako ang ipilapan sa 1701 version 2018. Kung tax due is 3,959. So, if ever na ako'y surcharge and interest or compromise, so example, example, na ako'y surcharge. So, na ako'y surcharge, for example, akong surcharge is 25% or 50%. So, 25% basic tax due for late filing or late payment or filing. So, 50% if there's willful neglect or fraudulent return. So, example, 25% i-times na ko siya sa 25% i-times na ko siya sa 3,959 times 25%. So, ang surcharge is 9,800.
89.75. Ano siya ko siya. So, there is interest. If naka-interest, 20% per year or 0.055 per day. So, calculated from due date to date of payment. Example, assuming 30 days late. So, example, 359 times day lang siya kay 30 days lang man. So, atong ikon is 3,959 times 0.055% times sa 30 days. So, ako ang interest is 65.30. Then, compromise penalties. Ako ang tax due is 395 at 3,959 and the simple late filing payment. The compromise penalty could be 1,000 minimum for minor offense. So 1,000 na lang ako. So 1,000 na akong compromise kuan sa 30 days of late interest. So all. So total amount payable is 2,055. Now let's proceed to next. So here in next page, kita guys. So for example, ato ang is lang man siya sa business, lang vendors ka ng mga food, like food lang siya. Muna siya ang mga interest. Mag-direct total siya if magbutang ka dira o kuhaan sa mong business. Like mangita ta sa vendors, kung saan lang ginakuhaan sa vendors or sa business lang. Vendor ginapaligyan niya. For example na lang taanay guys, everyone, so muna siya. Example, ato ang ibutang diri is companies. Sige, kanina lang sa example sa videoke bars, karaoke television. So, magkuanta diri og amount of 50. Here's the 50. Here. Like this. So, enter na to. Mag-direct siya amount. Ang percent niya is 18%. 18%. I know. Halimbawa, ang amount niya diri kani atong gamiton is gas and water utilities. Water and utilities 60. So ang amount dira as water is 19, like for example 19 175. So automatic magkuan siya og rate nga, tax rate is 10%. Yes, like that. So money siya ang kuan nga 1,000, ang tax due is 1,970. So i-validate na to siya guys. Proceed previous. So that's all. Thank you. Bye. Manakote.